Hello viewers, when pouring oil from a bottle while cooking, you may spill too much oil into the cooking pot. The mouth of the oil bottle has two caps. Do not throw away the inner cap, temporary cap, of mouth the bottle. A simple solution to this problem is to make a small hole in the inner cap of mouth of the bottle with a Vollmer, paper binding tools, or a similar item. By doing this, you can control the speed of oil pouring. And also the bottle's outer mouth cap will come in handy. Thank you. রান্না করার সময় বোতল থেকে তেল ঢালতে গিয়ে অনেক বেশি তেল হাঁড়িতে পড়ে যায়। তেলের বোতলের মুখে দুটি ক্যাপ থাকে। বোতলের মুখের ভিতরের অস্থায়ী ক্যাপটি খুলে ফেলে দিবেন না। এই সমস্যার সহজ সমাধান হচ্ছে বোতলের মুখের ভিতরের ক্যাপে ভোমর দিয়ে একটি ছোট ফুটো করতে হবে। এতে করে তেল ঢালার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। বোতলের মুখের বাইরের চিপিটি সঠিকভাবে কাজে আসবে। ধন্যবাদ।